Many reported cases has put fear in people's hearts back home, which makes it difficult for people to believe that there is something good that can happen in Gulf countries. And that is why a lot of people who have decided to travel to those countries for work finds it difficult to disclose to their families and friends about their decisions. This is what has exactly happened to our guest today, who has decided to share with us her story. Welcome back to my YouTube channel. My name is Eunice Opuya. In case you're new here, kindly remember to subscribe. And to all my returning subscribers, thank you so much for your continued support. This is her story. Hope you're doing good. Thank you so much for giving me this opportunity. I'm Maxi Aleto. I'm a Kenyan girl based in Saudi Arabia. I came in Saudi Arabia in 2019 November. I came to work as a housemaid or academa. So I'm going to answer all the questions you asked me on this video. Thank you so much. Let me start by question number 1. What drove me to work in Gulf is from 2018 to 2019 I was working in a cyber near Masinde Muliro University of Science and Technology. So nilikuwa na work hizo stuff za printing, binding, laminating, all the stuff kutolea watoto help, wanafunzi help. So I used to work there but nilikuwa napata salary ndio ilikuwa kidogo, haiwezi keta my staff na haikuwa inatosheleza hadi ni save. Nilikuwa napata salary na natumia fare at the same time, na kwa hiyo salary natumia lunch, so nilikuwa nikipiga hesabu napata hakuna kitu na save. So ndio nikasema let me try another way of earning. Nilikuwa na my friend mwenye alinidisclose kwa this Gulf work na nilikuwa very interested na nikaamua wacha nikuje nifanye kazi huku. Cause pia mshahara aliniambia, nikaona si mshahara sio mbaya, ni mshahara yenye inaweza nitosheleza, naweza save kidogo na naweza put the bread on the table at the same time. It was very very difficult to tell my family members and my friend that I'm going to work in Gulf because you know my sister alikuwa ni ex Gulf, ashaifanya Qatar job, ashaifanya Dubai job, so alikuwa anajua all the stuff which are happening, and you know the stuff which are happening on internet every day, watu wanaona. And they, wakati niliambia my family that I'm going to work in Gulf, walikuwa very very na woga fulani. In fact my mama aliniambia usiende huko, unasikia hizo vitu zenye zinafanyika huko. So nilikuwa little bit mwoga kukuja huku, and you know my sister is a ex Gulf. Everything yenye ilikuwa inafanyika huku, wakati disclose to the family that I'm going to work in Gulf, alikuwa zile za usiende, kwa sababu si unaonanga internet, you know all the stuff which are happening there. Na mimi nilikuwa zile za God ako na God ata come through, na Mungu. Kama nilikuwa na ile courage ya kujipa moyo, na nilikuwa na ile courage ndani yangu, nilikuwa najipa moyo, sikuwa najidemoralize, though all the friends walikuwa wananidemoralize wenye niliwaambia na kama work in Gulf, wote walikuwa wananiambia because Mungu ako, I believe God, Mungu ako na Mungu anitangulie penye niko naenda. Ndio my family hawakuwa wanataka, hata nilitoka Kenya kama hakuna mtu mwenye kwa familia yangu anajua. Kwa sababu gani? Niliwaambia naenda, wakanikataza, nikawaambia sasa siendi. Wakaniuliza umechange hiyo decision ulikuwa umemake? Nikamwambia yes, nimechange, I'm not going. But nilikuwa vitu zangu zilikuwa in a process, walikuwa na prepare. So wakati nilitoka Kenya no one knew. Nilikaa huku kitu kama 2 months ndio nikaambia my mom nilikujanga. Alikuwa zile za kwa sababu ushaenda ange ni demoralize. Aliniambia tu chunga na ukuwe mtu very prayerful, you know, usije ukajipata kwa zile stuff zina happen. Ilikuwa ngumu sana kuwaelezea cause kila mtu alikuwa against my decision. Hakuna mtu mwenye alinisupport hapo ati enda Gulf work. Mimi mwenyewe ndio nilijipea tu nguvu na nikaamua let me go. Nimewaka in Gulf from 2019 November till now, but nilienda vacation on December
nikakaa 1.5 month, but nimekaa almost 2 years and 7 months. Yeah, nimekaa huku 2 years and 7 months. My job is good kwa sababu when you are working you have to love your job. Hata kama unafanya kazi gani, hata kama wewe unauza mboga kwa mfano, ama unafanya kwa my work is totally good. I love my job because at the end of the day the one which put the food on the table. So napenda kazi yangu na kazi yangu iko sawa kabisa. Kitu yenye inafanya napenda kazi yangu, my mom used to say when you're doing work, penda kazi yako. Ukipenda kazi yako everything will be fine. Unajua huwezi fanya kazi yenye haupendi. Huwezi fanya kazi yenye haupendi, na ukifanya kazi kama haupendi, hiyo kazi matokeo haiwezi kuwa mazuri. So when you're working, even if you are sweeping or you are washing toilets or you are cutting mboga, love your job. Ukipenda kazi yako everything will flow. You know, when you have a positive mind when you are working, everything will be okay. When you have negative mind when you are working, everything will be wrong. Like unasema, this is not the work of my dream. Like you know, when nilikuwa na zile ndoto, I'm gonna be a doctor or a nurse when I grow up, but things change kwa sababu my dad died in 2007. Sorry for saying that, but that will make my dream change. Siwezi sema sipendi kazi yangu kwa sababu my dream was to be a nurse or a doctor, but because the situation now is like this, I have to kupenda hii vile niko, as in to love my work, because at the end of the day the one which keep me going, inafanya na ng'ara, and you know, everything you have to be with a positive mind when you are doing to get a good result. Yeah. Culture zao zijanitisha sana kwa sababu most of the things they are doing is actually exactly like the things which we are doing in Kenya. The difference is very little bit because you know these Gulf countries ni Muslim, and kwa Kenya ni tuko different religions, so there's some little bit stuff which are very different, but I won't mention in this video because of my respect to my work. And you know, the culture, let me just say, the culture didn't shock me because there are things which are happening in daily life. Some of them we are listening them or seeing them on internet, so they didn't shock me very bad, like azijani ile kunishtua mbaya, but I think the things are totally same, and hawana ile traditional kabisa kama African traditional. Challenges sio mob sana ziko juu sometimes unapata unafanya kazi overwork, unapata kazi ni mingi sana, na jueni mfanya kazi hapo yafaa ufanye hiyo kazi yote, na uwezi kataza. You know, you can't tell your boss that I can't do this work because it's overwork. Atakwambia you have to do. Na pia kuna challenges za sometimes unapata kuna a lot of visitors, so because you are the worker there you have to work, and ukipatana na challenges try to be positive, utaona hizo challenges zikipita tu. And prayers ni important sana when you're working. Try to pray hizo challenges zisikupate, as in zile zenye hauwezi kuzishinda. Things I like when I'm working in Gulf, mi napenda as in kufanya kazi, si ati mtu ataku supervise, do like this. I hate that thing because I know I come here to work, na mi hufanya kazi yangu perfectly. Mi hufanya kazi vile nataka mtu anaweza nifanyia kazi. You know, when you're working here, ukifanya kazi, fanya kazi vile utataka mtu mwingine akufanyie. Usifanye kazi juu, you know, I'm working because of money, at the end of the day I go to my home. No, unafanya kazi kwa sababu unataka kufanya kazi, and make that job your job. Because anani trust, as in
akiniachia kazi ni hivyo, ameniachia kazi, hata kuja kuangalia hiyo kazi imefanywa ama haijafanywa, because at the first time mimi nikikuja job huku, mimi nilichapa job yangu very perfectly, enye hata alikuwa akienda kuangalia anapata kila kitu kiko on a place, everything is clean, so I can trust hivyo, like mi hufanya kazi yangu nikikuja kwa room, kama saa hii I'm shooting the video, no one will call me like come and do this, come and do this, because they give me time to do my things. That is what I love most. When they hear like I'm talking a voice in the room, they won't call me, they will give me time to finish what I'm doing. That is what I love about here. You know, kama unafanya kitu mtu anakuita, hata wewe mwenyewe unakuwa distract, unakuwa kwa nini ananiita? So some stuff ni wewe mwenyewe utazifanya ziwe perfect ama zikuendee vizuri, na wewe mwenyewe utazifanya zikuendee vibaya. Ukifanya job at the first time vibaya, your boss won't trust you. At the kila siku atakuwa anaenda anaangalia, amefanya hapa hajafanya, hey, kuja ufanye. That thing I hate so much. So try to do the work perfectly, so that next time when you are doing the work, mtu haizi kuita when you are like now I'm shooting, mtu haizi niita, watangoja nimalize kabisa, ama mimi mwenyewe nikimaliza I will go there to ask them what can I do next. I don't regret coming in Gulf, kwa sababu let me just say Gulf imenisaidia, hata kama imenisaidia hiyo kidogo, I really thank God for that, and I'm happy to be in Gulf. What I will like to tell Gulf bosses that will change how they treat people is, you know, ukileta mtu kwa nyumba ya, if you bring a worker in your house, is like your sister, treat him very good. If you treat your worker very good, she will treat you same. I don't think if you treat someone very good and she will treat you in a bad way. It depends with you. When you treat your worker in a good way, she will work for you very good. When you treat her in a bad way, she will be like, how will I work in a good way when my boss is doing like this? So they have to treat their workers in good way. Treat them like their families, you know, their sisters. When someone stay in your home, she feel like she is at home. Not someone stay in your home, she feel very desperate because she's scared of you, because she don't know what the next minute what will you do to her. So bosses should treat workers the same way they want to be treated by workers. Bosses should not mistreat the workers, because at the end of the day, the worker is the one who is doing all the work for you. You have to treat him in a good way. She is taking care of your kids and your family. You treat him in a good way, like a family member. If you treat a person in a good way, I don't think if she will start doing bad stuff to you. And the other thing is, if you have an ex-worker and she did bad things to you, it doesn't mean that the worker which you bring, she will do the same. People are different. You can bring another person who will work very good for you and she will treat you good. So bosses should love their workers and should treat their workers how they want to be treated. That will make someone to stay in your house with a peace of mind. She will respect you. Because of what? Because you respect her. And when she do wrong things to you, you have to sit down with her and tell her, today, Maxi, you did this thing wrong. Please change. When you sit with a person in a good way and tell her about the wrong she did to you, I don't think if she would do it again. So that is all I can tell bosses. And if you have a misunderstanding with a worker, try to call the office. If you can't solve that problem in the house, you can call the office and tell them the problem of the worker, instead of they will solve for you instead of taking it on your hands.
So that is all I can tell bosses. The expectation of friends and family, they have a high expectation than the things which are doing. It doesn't mean when you're working in Gulf you have a lot of money. People are working here, are hustling, wana swear, and they are getting little bit money. Hata kama ni it is more than what we get in Kenya, but mtu anakwanga na zile nini mpango zake. So when the friend and families wanakuona uko Gulf wanajua tu she will build a mansion, she will buy a land. Pesa huku si ati ni mingi. So watu expect vitu mingi kubwa kubwa, wana expect vitu, yani expectations zao kuwa high, and they don't know what we are going through here. Usiende Gulf, utapatana na mashida huko, utafanya nini huko. And nilichukua decision yangu mwenyewe kwa mikono, nikaamua let me come in Gulf. Siwezi ambia mtu asikuje Gulf, juu hata mimi sasa niko Gulf na on my own. Gulf imenisaidia, hata kama ni ile kidogo niko nayo, ama nilisave, ama kama hicho kidogo niko nayo, nashukuru sana. Juu ningekuwa Kenya singekuwa hata na hiyo kidogo, because the Kenya economy ni mbaya sana, and job opportunities ni less sana. So ukipata chance ya kukuja Gulf, you just come. Kitu ya kwanza, piga magoti chini, ambia Mungu, nitangulie penye naenda kufanya kazi. Mungu, enda unitengenezee space penye naenda kufanya kazi. Mungu, fikia boss wangu. Wacha nikwambie, hakuna kitu utaambia Mungu akose kukujibu, hata kama itachukua time fulani, but atakujibu. Uombe na ukuwe na imani, everything will be okay. Kama ukipata chance ya kuja Gulf, kuja uchape job. Siwezi demoralize mtu. What I'm going to tell to my fellow workers of Gulf, mazee, these are the strong people strong people I've ever met. Imagine unatoka home, umesacrifice 2 years, yani unakwanga wewe ndio ni kama umeamua tu kusacrifice life yako kutake care of the family, ama umejinyima tu everything. Umesema I'm going to stay there for a contract of 2 or more than 2 years, naenda kutafuta maisha. I want to say that they are strong people I've ever met. Yani ni watu wenye wamesacrifice life yao, wakasema wacha tuende tutafute kwa sababu ya kesho. I really thank God for you and God bless you. Mungu awape nguvu. Wale wanapitia mashida ndogo ndogo, Mungu yani awasaidie muweze kuwa in a very good life, mashida yaishe. And other workers wenye wana work, Mungu awape nguvu. Mungu awasaidie zile ndoto zenye mmepanga, zile plans zenye mmepanga, like zenye ulipanga nikikuja Gulf nitafanya hivi, nitafanya hivi. Mungu awasaidie mmalize hizo plans, and may God bless you and protect you. Yeah. What I tell myself every day and what keeps me going is I'm a very strong woman. I'm a strong woman, and I know God loves me. Ndio maana hata sahi in a good health na survive, and I will never give up no matter what, because I know God is on my side. My social media handles are YouTube Maxi Aleto 254, TikTok Maxi Aleto, Facebook Maxi Aleto. I think all social medias natumia jina Maxi Aleto. Please, mkifika hapo pia mnisupport, I'll be happy. Thank you so much for my sister for this opportunity. I really thank you, and I thank God for you. Thank you so much. Please msisahau kusubscribe kwa hii channel ya my sister. Please support her. Wacha afike pale juu, tumuone hapo juu, tuseme Mungu ni mwema. Thank you so much. Bye.